I'm Marvellous Mhlanga Nyahuye. We are currently broadcasting from our homes due to the coronavirus that is ravaging the world and Zimbabwe. You can find us on 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday. So we're going to be actually broadcasting right here from Washington, but we are not live. So this is a pre-recorded show, but we'll be giving you all the latest information regarding the coronavirus. Yes, marvelous. Indications of that in Zimbabwe, 9 people have been have tested positive for coronavirus, COVID-19. And it seems as if we only have, or the country has registered only 1 death. When you look at the global perspective, it seems as if there are 1,033,000. There are 1,033,478 people that have actually contracted this disease. And out of these, 54,369 have died. When you look at the USA, over 545 people, for 245,601 people have contracted this disease, and 6,068 have actually died. So when we look at the global perspective, it seems as if the number of people that are dying is actually going up. And there are indications that maybe in America, up to about 100,000 people may die because of this kind of disease. So now the Trump administration says it's trying by all means to actually control people's movements here and there. And they're trying to, get some respirators. They're trying to get all those kind of things. And in Zimbabwe today, we saw the police and the Harare City Council, getting together to actually clean up the city. And then in Bulawayo, we saw yesterday some people being arrested, for going to walking stores and all those kind of things. So it seems as if people were just sneaking out, having a lot of beer and, rubbing shoulders, and they didn't mind, doing whatever they were doing. So yes, ukandaba kunjalo. Kanyazana abantu bebezigolisela nje bepotapota besenza bakufunayo kodwa basebebotshwa khona ngale koBulawayo. Bebotshela ukuthi bebesephula umthetho. Phela ngokuya kwezinto lapha ngabantu bazihlalele ezindlini benze khonokho okumele bekwenze. Ngoba umthetho kawuvuma ukuthi uphume phandle uye ebhawa khona ngalo ufika ubuhlabe. Bavumela ukuthi nje uye emavinkilini uthenga okuthengayo ubesiphenduka. Kodwa siyabona kwezinye indawo bese kubotshwa abantu abaya ezitolo. Singazithi uhamba njani kwezinye indawo Marvellous. Aiwa tinokuchingamidza vese vari pachirongwa chedu pari zvino. Sekunzwa kwamaita tiri kutepfenyura tiri kudzimba pari zvino pamusoro penyaya yecoronavirus. Pari zvino munyika mune vanhu 9 vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi. Uyezve kune munhu mumwe chete akawanikwa achifa, mukoma Zororo Makamba. Pasi rose pari zvino kuri kunzi iko kune vanhu vanosvitsa ivo 1,333,478 vawanikwa ivo vachibatira chirwere ichi pasi rose zvichisanganisira Zimbabwe. Uyezve pari zvino pane vanhu 54,369 vakawanikwa ivo vachishaya. Asi zvakare pane vamwe vakabatwa nechirwere ichi vanosvika ivo 218,864 vakawanikwa vachikwanisa kunge vachizokunda chirwere ichi. Uyezve imo muno muAmerica pari zvino vanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere ichi. Tine vanhu 245,573 vawanikwa ivo vachishaya vachibatwa nechirwere ichi muno muAmerica. Vachishayawo vamwe vanokwanisa ivo 6,058. Asi zvakare pane kunakidzawo pane zviri kubuda nekuti pane vanhu 9,228 vawanikwa ivo vachikunda chirwere ichi. Tinotarisa kuti imo muno muAmerica nepasi rose vazhinji vari kuwanikwa vari kumba vachishandira vari kumba. Kunoku vanoita vanonzi stay at home order yakawanikwa imo muno muWashington ichiburitswa nameya vemuno amai Mario Bowser. Uyezve vaDonald Trump vakazivisa kuti nyika yeAmerica ichange iri kuedza kurwisa chirwere ichi zvokuti vazhinji ngavashandire kumba kusvika kupera kwemwedzi uno waApril. Vozotarisa zvakare kuti vanoona kuti chii chichange chichiitika. Tinoona munyika pari zvino sekutaura kwataita kune vanhu 9 vakabatwa nechirwere ichi. Uyezve hurumende inoti pane munhu mumwe chete akashaya.
taona zvakare nhasi guta reHarare richibatana iro nemapurisa vemunyika vachiedza kuti vaende kunopfapfaidza mvura iya inochenura nzvimbo dzakawanda sekumbare. Taona zvakare vari mucity center reHarare, asi tikaona zvakare kwaMutare kuine mapurisa awanikwa achibata vamwe vanoita mabasa ekushanda vari mumigwagwa vachitengesa murivo nezvimwe zvakadaro. Izvo zviri kukatyamadza veruzhinji vachiti mapurisa aya vazowanikwa vachitora mirivo iyi vachiirasa kana kupisa. Saka vazhinji vari kutarisa ivo hapana here zvingaitwe nenyika nehurumende kuitira kuti tione zvakadai zvisingaitike, kuti kana mapurisa achinge atora zvinhu zvakadai panguva inoyi yeCovid-19, sezvo tiri kuona kuti vazhinji munyika vari kunge vakanzi ivo kwemazuva 21 days, nhasi tasvika pazuva rechishanu ngavagare mudzimba. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi. Uyezve tanzwa chinzi hurumende yamboti vanoita zvekutengesa mumasupamaketi nedzimwewo nzvimbo vamise kutengesa doro. Izvo zvatsamwisazve vazhinji vachiti ivo aiwa vari kutsva mudumbu nepekugarisa. Saka vari kuti ivo dai hurumende yaona zvaingagadzirise kuitira kuti nyaya iyi vawanikwe vachikwanisawo kutenga zvinodhaka. Saka tichange tiri kuzonzwa munguva inotevera, nekuti vatori vedu venhau vanga vari kutaura ivo vari kuZimbabwe kuti hurumende inenge ichazeya zvakare kuti ione kuti zvavanga vatara izvi zvienderere mberi here kana kuti kwete. Gibbs. Yes, Marvellous. And the police spokesperson, Assistant Commissioner Paul Nyati, he was actually patrolling in the streets today, and he was looking at how people are doing things. So he was doing this in conjunction with the Harare City Council. So they were making some kind of cleanups, here and there. And let's hear what he said about people's cooperation. He says many people are cooperating with the police, but we have seen videos circulating where people are being beaten up. So we don't know whether that's part of the cooperation or not. So let's hear him saying something about that. Okay. So apparently we are trying to get him into the show. So let's just keep our fingers crossed that he'll get into the show. But let's try again. To be honest, so the public has really cooperated with the police officers in the patrols which we are conducting, the roadblocks, in the enforcement duties which the police has been undertaking. Save for what happened yesterday, where we had a challenge of some people who were buying beer from supermarkets, and they tried to abuse this facility, of which I think measures are now being put in place to ensure that we don't have a repeat of what happened yesterday. But generally, Zimbabweans have been cooperative. Zimbabweans have taken heed of the government's call to be safety conscious, to be security conscious, and at the end of the day, we manage COVID-19 pandemic situation. So there you are, Marvellous. He's saying that people have been cooperating, except those that take that thing, you see? Those that take So is he in support of people not being able to purchase alcohol in supermarkets? He says, it's not good for people to be just going out there to enjoy themselves. Because the moment you start drinking, you know what happens. You'll be jolly and you'll be enjoying yourself. So he was doing this in conjunction, like I said, with the Harare City Council. We've got Mike Chidemo of the Harare City Council talking about his cooperation with the police and all those other agents. The issue of resources goes back to the community. We are working with companies, we are working with individuals who are donating or who are assisting us with the chemical. The chemical that we use was availed to us by our partners, Fossil Agro. So we are still open to more partnerships, to more people coming, because the effects of corona will not only affect the ZRP or the city of Harare, but they will affect everybody. So it's everybody's responsibility to come on board and assist the city. The city will avail its places, and we are sure our friends from ZRP will also avail their vehicles. They've indicated should there be more chemicals. So there you are, Marvellous. Uyazizwela lapha la uyakhuluma uthi khonoko abakutholayo nxa bekhuluma nje becooperateana, so yikho kulungileyo ukuthi basebenze bonke nxa ukuthi kusebenzeka bazakwenza ukuthi bavimbe igciwane leli. Marvellous. Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kune mukuru kana kuti mutauriri wemapurisa vanga vari kutaura ivo vachiti ivo pari zvino vari kushanda neHarare City Council mukuedza kuona kuti vangabatsire sei kuchenesa uyezve
kuti vachichengetedza runyararo. Tikanzwa zvakare kubva kuHarare City Council vachideme vachitaurawo kuti vanga vari kufara nemabatirwo avari kuitwa nemapurisa pari zvino, nekuti vari kuti ivo pava neukama wakasimba hwekuti ivo mapurisa vatsidza kuti kana pakawanikwa ipo mimwe mishonga inokwanisa kuti iiswe mumvura yekupfapfaidza inochenesa nzvimbo kwakadai sekumbare nekumwewo kunana Copacabana uko kunokwirwa michovha nekumwe, vati ivo mapurisa ati vanogona kudzoka zvakare vachibatsira. Saka patiri kuona kuti mapurisa chokwadi vari kushanda neHarare City Council zvakanaka hazvo, asi pane vamwewo vari kunyunyuta vachiti ivo ko hurumende yadii kugara pasi izeye kuti ko vanoita basa rekutengesa mumigwagwa vangaitirwe sei, nekuti tinoona nyika yeSouth Africa nezuro yakazivisa iyo kuti vanotengesa kwatikati kumamarket nekumaspaza vanga vakuzobvumidzwa kuti vaende kunotengesa musi wanhasi, asati tanzwa zvedu kuti zvazofamba sei. Gibbs. Yeah, we also have got some people who are actually participating in this show and sending us a lot of material. And one of them is Mfundisi Richard Moyo. He's in South Africa and he's done something that everybody hasn't done. Like, he says he spends the whole day with his wife and he'll be doing some certain things and coming closer to his wife. Can you listen to what he said today? Haleluya, igama lami ngumfundisi uRichard Moyo. Namhlanje sivukile ekseni sashumayela ivangeli emafonini yethu, sathumela abantu baningi ukuthi nabalizwe sazi ukuthi sisesikhathi sama 21 days lockdown, sazi ukuthi amazwe ngamazwe amemeze ukuthi abantu bahlale endlini, keep distance, bathi stay safe, stay home. So sihleze ekhaya. Mawona nathi bafundisi sibamba inhloko zabo mama bakwethu abafazi bethu nje ema-bedroom, kuyakhombisa ukuthi isikhathi se-coronavirus sineningi singayenza nje. Ivangeli siliyenzile konke sikuyenzile konke, so sathi no ukulala kuyavilaphisa, so ukuthi sikhona ukukhipha busy ngenhloko zabo mama. Wona mawubamba umama kanje zonke izinto uyozwa, even igazi lakho liyagijima, amalanga ayakhamba. Ku-1 days amalanga amaningi, sazi ukuthi amadoda amaningi athi atshela umuntu athi asifree emsebenzini or siyobona ibholo, siyoyenza zonke izibhethe or ebhara siyophuza, zonke izinto lezi asekho. So umongameli bathi ngenxa yecorona le abantu hlalane ezindlini zenu nivandane ningahambi. So siyabona even ngaphandle ngaphe amasoja amaphoyisa akhona afuna abantu baphumela ngaphandle. So isikhathi ukuthi bobaba babo labo babathanda nabo mama bangathandi bomama babo, isikhathi ukuthi nani niyenze izinto ezihle nikhulumisana kuhle endlini. Sazi ukuthi even namaphela azobaleka endlini. Sazi ukuthi abanye abobaba abathandi ukuhlala nabafazi, nabomanye babomama abathanda ukuhlala nabantu labo, bayakhaza indleleni zonke. So isikhathi lesi asekho. So 21 days lezi khulumisana kuhle, yonke into niyenza zonke izinto zikhambe kuhle, ngenxa yokuthi coronavirus vele uyile mara izokulungisa ezinye izinto zokuhamba kuhle. Njengami Mfundisi Moyo ngihlezi nomkami nangu, so ngiyambamba ikhanda la ukuthi naye azi mnandi lapha emzimbeni wakhe negazi lakhe. Even mawenza njalo nawe baba, angeke ucabange ukuyibona bola, ukucabange zonke izinto, uzofila that thing, that thing, love and love and love. If you do so, do so. So even I say I do so to my own wife, God. That's inspirational, Marvellous. Very. Mr. Richard Moyo has actually been very, very supportive of Studio 7, and we thank, such people that have been reaching out in WhatsApp. This has been a lively report, people just literally coming up and sharing ideas of what to do during this corona period. So very interesting view there from Mr. Richard Moyo. Yes, we also have, Marvellous, some people are sending us some audios. Let's suppose people are going to hear what Mr. Isaac Mpofu is saying. There he is. Sanibonani ku Studio 7 njani bafowethu. Ngiyaphila ngo Isaac Mpofu okhulumayo. Njani kodwa hayi sihleze ezindlini madoda siubambile umthetho. Lami ngibingelele abakithi koMadabe labafowethu koMpofu ukuthi uNkulunkulu abe nawo. Nani khona ngapho bafowethu lihlale ezindlini. Ubalekele umkhuhlane ingabuthani ibe banenge. Ngiyabonga kakhulu. Into ngibuyele nje kancane
ngake ngacela ukuthi sihluthwa lugetsi eSouth Africa. Inews zasekuseni kwenye imini siyazikhutha. Nathe ngicela i-audio mase liqedile lisisendele kumbe lingisendele. Mana ngizicelele mina lingisendele ngizwe ukuthi kade kuthiwani ekuseni. Yabo. So Isaac Mpofu is one guy who is always participating in our shows. So he's got a request at the end of his message. He's saying that he's not hearing the morning news. You know, he says there's a problem. He's asking for a radio. He says, please send me a radio so that maybe I can listen to the news. He says he's losing a lot. So he's saying, if you don't send me the radio, send me some audio. You know, just a plain audio. Because he says without Studio 7, he's losing a lot. So that's one of the people there that is saying, you know, people are losing out of, you know, not participating, you know, in what Studio 7 does. So, Yes, we are one Marvellous. I think Gibbs Koko since une audio ungaplay ore shona here because my audio are good. Nzazamuthi ngadinge nje aweshona khonapha isikhathi sihamba ngizakutshela ngayithola. Kodwa kona manje ke silomlayezelo ovela kusikhumbuzo moyo uthi ngiyabona mfowethu mina ngizoya kubani umama uyavuna ekhaya siyabonga baba Dube ungadinela kusasa. So there's somebody here who's saying thank you very much for doing what you're doing, guys. We really appreciate all those kind of efforts that you're doing, kind of, you know, informing us about what is happening in the country. So now we saw that, you know, in Chinoi, there were some people who were trying to jostle for Millimil. You know, they were just rushing to get the Millimil and police were all over. And, you know, some people got arrested. But the big question that was asked by people is, what happens when the police arrest people without gloves and without masks? So they are very worried about that kind of a thing. So maybe people can see this video that is already running. So kunapha ke zurukandaba abantu eZimbabwe bathi ke bona amapolisa nxa ukuthi ebabopha ayenza njani ukuthi ababophe engela ama gloves ebabophe bengatholanga lutho bephonga ukuthi folokohlo nje bebopha abantu. So abantu ke khanya ngazani kuyabahlukuluza khonokho bathi kuyabahlupha kunye kumangalisayo. So ke abantu badideka ingqondo ukuthi kambe kungenzekala njani khona ukuthi bebotshwe benzwe izihluko ezinje bona bezama ukudinga impuphu bezama ukudinga okunye okutshiyeneyo. Marvellous khona ngapha aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri pano pachirongwa cheLivetalk tiri kutefenyura tiri kumba pamusoro pedambudziko reCoronavirus. Sekutaura kwanga kuri kuita Gibbs ari kuti iye kunzvimbo yeChinoi nhasi pawanikwa ipo paine vanhu vanga vachinetsana vachida kuti vapinde pamutsara kuti vatenge hupfu muzvitoro. Panguva iyo vanhu vari kurambidzwa ivo kuti vawanikwe vachimira vakawanda. Saka vari kuti Gibbs ati iye pane vanhu vawanikwazve vachisungwa. Saka mubvunzo ndewekuti panosunga mapurisa vanhu vanenge vakapfeka here magravs nemamaski kuitira kuti vasabate vanhu sechikurudziro iri kupiwa nehurumende. Ndo pamwe pari kuda kutariswa ipapapa kuti zviri kufamba sei kuti vanhu vaive vanenge vanzi vatadza kana kuti vari kuedza kupatsanurwa kuti vasamire pedyo nepedyo vari kuwanikwa here vachichengetedzwa utano hwavo. Ivo mapurisa vacho navowo zvakare kuitira kuti vasabatirawo chirwere ichi kubva kune vanhu vavanenge vari kusunga, uyezve vanhu ava vasabatirawo chirwere ichi kubva kune mupurisa kana iye achinge anacho. Saka ndozviri kutaurwa panapa kuti chirwere chekorona ichi chiri kutinetsei nekuti chiri kuchinja zvizhinji zvakanga taona zvisati zvamboitika kuti panosungwa munhu apa anosungwa sei, uyezve kuti izvi zvinofanira kuitwa panyaya yekodzero dzemunhu dzekuchengetedza utano hwake. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano tichienderera mberi zvakare tichiti kana muine zvamuri kuda kubvunza munogona kuwanikwa muchitumira mawhatsapp messages, uyezve munogona kuwanikwa muchinyora ipo pano patinopedza chirongwa. Kunyange hazvo tisiri kutefenyura tiri live pari zvino muchange muri kuona chirongwa ichi paFacebook page yedu yeVOA Shona Gibbs. Kunjalo ke Marvellous kulabantu eGwanda like in Chinoi, you know, where people were trying to get Millimil and the police had to deal with them in one way or the other. So let's hear what some of the people said about this kind of encounter.
Asiziphuphe ezindlini. Sibe silayile ngomqoqo basisusa. Last week sasilayile okay salayila for more than 12 hours. Kodwa impuphu asithola. Mama mbaya. Sangifola khona impuphu asitho. Ngisakabuze down khona. Chiri kuitenda chekuti patiri kuda kwatiri tinotenga kwacho hupfu wacho hakuna mumashelves saka vanhu vari kutengesa hupfu mudzimba 250 rands saka we are not happy about this situation tinopedzisira taakutofa nenzara instead of kuti tinge tichiurawa necorona saka vana vamwe here vari kuda kuinterview tinavele loko siyakwazi baba ukuthi vele impuphu bayathenga bona amapholisa lawo bezifake ezindlini zabantu abantu sebethengisa ngama-150 rand njengalapha egwandavele kuvanile siyakwazi lokho vele ukuthi kuyenzakala besiyethisela ngokusitshaya bona beqede lapho bathenga impuphu bezifake ezindlini. So that's what is happening, Marvellous. You see, when there is a bit of meal shortage and some of those things, you know, there are so many allegations that come out, and unfortunately, we were not in a position to ask the police about these allegations that, you know, they're buying meal and hoarding it and then reselling it at very high prices. So these people are making those allegations. And so the situation is really bad in some of those areas. So we also have Ubabu Spanda, usithumezele i-audio yakhe ake uze uthi uthini lapha ngakhona kwi-coronavirus. Basakazi abalungileyo, basakazi abahle, basakazi abalomsebenzi omkhulu, siyawudumisa umsebenzi wenu, siyawuqakathekisa njalo ngoba ngumsebenzi osilimukisa kakhulu kuleli igcikwane le-coronavirus. Mina ngingusibanda, uRobert Sibanda, uMagebhesi, eMachakatha. Ngithi silokwethuka okukhulu uma sikhangelane lalo umkhuhlane iziqondiso zikahulumende zilandelekile, siyazilandela sibili. Kunzima ukubana siphambuke ngoba kasikwazi kakahle ngaleli igcikwane ukubana liphuma nje livela njani njalo singalazi kanjani since singazange sithole imfundiso egcweleyo. Yikho-ke silandela iziqondiso zokuthi sihlale ndawonye, singaphumi ezindlini, singaphumi emakhaya, njalo singasondelelani. Lokugeza, siyageza izandla ngoba sizwa kuthiwa kufanele sigeze. Siyageza sibili, kodwa into ebuhlungu yiyo indlala. Alubana uhulumende obebeke njalo uhlelo lokubana abantu bangathola kanjani ukudla ngoba impuphu ayitholakali. Njalo emaphandleni, sisemaphandleni sibili, yindlala zodwa ukuthi sibe sijwayele ukuphuma sithengelane, sicelane, siphathisane, kodwa sekunzima ukuthi ngithi ekuhle kumakhelwane ngoba ngingamphathela okungayisikho, laye anganginika okungayisikho ngoba kasisakwazi okuyikho. Ngoba bakhona abanye abavakatshile bavela emadolobheni, bonabo labo siyabesaba, labo bayasesaba. Okuliqiniso ukuthi asisikwazi esingakwenza ngaphandle kokubana sihlale ndawonye, sigeza izandla zethu, njalo sihlale sikhatshana lakhatshana. Lothi ekuhle laye usengena ethithibele ngoba ebona ngazathi abantu basesilweni basekufeni, thina singekho kufeni, singabantu nje sisesaba loneli igcikwane. Alubana uhulumende angaqinisa umkhankaso wakhe njalo aphe abezempilakahle izivikelo ngoba kunzima ubana
abezempilakahle bakubambe nxa bengela sivikelo kunzima kakhulu. Ngiyabonga. Yeah, so that is Mr. Spanda. You know, it's a full-blooded kind of statement. He's not insulting anyone, but he's being straightforward with what is happening in Zimbabwe. He's saying that, you know, there's lack of information on this coronavirus, COVID-19. He says the government is not doing much, even if they are hearing, you know, sometimes the Minister of Health saying one or two things, it's not enough. So he's suggesting that the government should go out there and teach people what to do. He says the only thing that they've heard is that they need to clean their hands or to wash their hands. And he says, yes, we're washing our hands very thoroughly, but the problem that he says they're facing is the problem of water. There's no water. And then the other problem he says they're facing is a problem of, you know, hunger. He says that's why people are getting out there to actually get food in one way or the other. So he says those are issues that need to be addressed so that people can contain the spread of COVID-19 in Zimbabwe. Tinotenda vese vepaFacebook page yeshona vatumira maaudio enyu tichange tiri kukuridzirai munguva inotevera. Pana Victoria Selina Chikafa ari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona ari kuti here in South Africa they say they will test door to door. Andione zvichibuda nekuti figa yandakanzwa ichitaurwa kuti pachabudiswa vanhu ivavo vanokwana 10,000 chipo chegore resezve vachitesta. Saka ndobva vapindurwawo nemumwe ari kuti yabonga Mauric Masiya ari kuti Victoria team iri richananga mumahotspots chete not South Africa yese. Saka pana Advance Tole Mugabi ari kuti good evening muri yeZimbabwe. Isu takagara mudzimba dzedu. Riot and military police ndiyo yambofamba ichiti vanhu vafambe ma11 kudzivirira the spread of the pandemic disease coronavirus. Eddington Charles ari kuti I'm watching you, I'm here in Chinhoyi kuZimbabwe. Saka ari kuti iye achatraya kuti atumidzire audio yake paWhatsApp aiwa tinotenda tiri kuaona maaudio akawanda chaizvo. Soko mukanya vari kuti hurumende yeZimbabwe dai yakwanisa kusiya anachiremba kuisa vanachiremba kumaruva vanofamba imba neimba nekuti vanhu vakarwara vanofira mudzimba. Ndatenda hangu. Pana Samuel Makamba ari kuti muri sei? I'm watching you from Botswana. Tatanga nhasi lockdown uye vanhu varatidza kunzwisisa vagara mudzimba. Saka ndo vamwe vari kutaura. Musa Eve ari kuti ine handina kufara nezviri kuitwa nemapurisa ekuZimbabwe kurova vanhu kupisa zvirimwa zvevarimi kwaMutare uko. Izvi zvinoratidza utsinye hwakanyanya. Hazvina kumbosiyana nexenophobia yekuSouth Africa. I'm watching you, I'm here in Botswana. So there, Gibbs, I have some comments from some of the people that are writing on the VOA Facebook page, and some have said they've sent some WhatsApp messages on our WhatsApp. So I've promised them that we'll play one or two. So they are saying that they think the government should be sending some awareness programs and also doctors to rural areas, because he says he fears that people will actually die in the homes without actually having access to go to town to get tested. Saka ndo zviri kuitika. Wanzi Precious Chiuswa ari kuti ndakabatika nenyaya yekwaMutare mufunge dai vasina kupisa zvinhu zvevanhu vanga vavapa warning. So most of the comments here are also referring to what we saw happening in Mutare, where some police allegedly confiscated some vegetables from some vendors and then destroyed them. So people are saying maybe the police should have been a little bit more empathetic and either given the vendors warning or returned the goods to them, because right now they won't have a living since they rely on those vegetables for their day-to-day living. Gibbs. Yes, I think we've got an advisory from a doctor, and that is Dr. Rodorashe Kumbo. We are happy that she's always sending us videos, and one of the videos is Shona and the other is Ndebele. So we'll start with the Ndebele video, and then later we'll play the Shona video. So okay, Zulukandaba, sicela ukuthi lizwe ukuthi uthini udokotela uRodorashe Kumbo ngomunye wabantu sibili asebephume egcekeni lapha esithi yena ungudokotela kodwa ubona ngani kumele abantu bencediswe kumkhuhlane lowo. So ake limzweni ke uthini ngodaba lolu lweCoronavirus
COVID-19. Nangoke uyakhuluma. Salibonani bakwethu, salibonani maZimbabwe. Ngiza kini ngilathulela ngodaba lomkhuhlane weCoronavirus disease. Ngiyazi sinengileni selithithibele liyazibuza ukuthi kambe eZimbabwe kwenziwa izinto ngendlela efaneleyo njoba South Africa sebedlulile inkulungwane abantu ababanjwa belalo lelo gcikwane kwelakithi inani lakhona lingani lilutshwana. Zulu okwestatistika lokhu akuqakathekanga ngoba into ekhona okwaziwa ukuthi lumkhuhlane nxa sufika emavikini esithathu lesine uyabusugijima njengenja elobhova. Inja elobhova ayibambeki. Okuqakathekileyo ukuthi mina lawe siyebone imizamo ukuthi singabambi lo mkhuhlane. Kungenzeka kanjani lokho? Hlala endlini yakho. Uqede lapho ugeze izandla. Ugeze izandla okwemizuzwana engama-20. Kuyethi laba benelisa ukuthenga ama-sanitizer lingasebenzisa. Laba bagqoka ama-mask, nxa ungakwazi i-mask igqokwa njani njalo isetshenziswa njani, ngiyacela ukuze kulebe empilakahle kulaba abagqoka ama-gloves indawo yonke. Hayi Zulu, lokho akulunganga. Lokho akulunganga ngoba wena ngosuhamba usuninda lelo gcikwane indawo yonke. Nxa ugqoka ama-gloves, gqoka ama-gloves, ungathinta ulutho utshintshe ama-gloves. Kulaba abahlale abathanda ukubhodabhoda, hayi hlalani ezindlini zenu, leso ayisosikhathi sokubhodabhoda. Liyazazi ezibhedleleni zethu sidonsa nzima. Lo mkhuhlane awusoze sawenelisa njengelizwe lakwethu. Okuqakathekileyo ukuthi mina lawe sizibone ukuthi singafiki kusibangise sokufuna le mtshina eyohlobo phezulu edingakalayo kulo mkhuhlane thina singabe singalawe eZimbabwe. Ngiyalicela zinduna zakwethu bafundise labo bonke abantu abaqakathekileyo, bomalume, bogogo labokhulu, kasisizane sincedisane ukuthi lo mkhuhlane ungabulali isizwe sethu. Ngiyabonga, lisale kuhle. So that's the doctor there. She's giving a lot of information, in terms of what people should do. She says, please, if you are fond of wearing gloves, it's not the best of ideas to do that. And she's saying, literally, people have to stay indoors because this disease kills. And I guess now we've got the Shona video. If you can just introduce it, Marvellous. Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Pari zvino regai timbonzwa kubva kuna Dr. Gumbo vari kutaura ivo pamusoro pechirwere cheCoronavirus. Sekuziva kwamunoita takambenge tiinavo ipo pano muchivaona pachirongwa chedu vachitaura ivo nyaya yekukosha kwakaita kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi, vachitaura ivo zvakare kuti vanhu ngavagare mudzimba sekurudziro iri kupiwa navana chiremba vakawanda. Tatina Dr. Admojo Kwiro vanga vari pachirongwa chedu chestudio 7 cha7 o'clock munguva yapfuura vachitaurawo zvakare zvakafanana naizvozvi zvekuti vanhu garai mudzimba, teererai zviri kutaurwa navana chiremba, uyezve vachitaura panyaya yemagloves nemamaski kuti dzimwe dzenguva kuti upfeke magloves zuva rese uchifamba uchibata zvinhu zvakasiyana usingachinje zvinogona kuzokonzera zvakare kuti chirwere ichi chiwanikwe chichitapurira vamwe. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii. Yes, bona zanike i-video yake kaingeni kahle Marvellous. Makadi muri yeZimbabwe, makadi vakwedu. Ini ndonzi Dr. Gumbo ndikuya kwamuri kuti titaure pamusoro pechirwere cheCoronavirus disease. Chirwere ichi chave pakati pedu, naizvozvo zvakakosha isu semhuri yeZimbabwe tisatambise nguva tichitsvaga ruzivo kuti vangani vabatwa nacho kana kuti chii chiri kuitika muzvipatara. Izvi hazvina kunyatsokosha. Zvakakosha upenyu hwako neupenyu hwangu. Chakakosha kuti iwe uzvidzivirire usazosangana nedambudziko rekuva umwe vachabatwa nacho chirwere ichi. Tingazvidzivirira sei sevana veZimbabwe? Tinozvidzivirira nekugeza maoko kwemaseconds asiri pasi pe20 uchishandisa sipo nemvura, uye kana uchigona kuzora vanoidaidza vechiti sanitizer, chinyatsoshandisa iyo sanitizer. Asi zvimwe zvakakosha zvekare kuti tigare mudzimba, tisafambe tisina kunanga kwakakosha. Ndiri kukukumbirai kuti muite izvi. Hakusi kushungurudza asi kuzama kuti tidzivirire dambudziko rechirwere ichi. Sezvamunoziva kuti isusu tozvitamburira senyika, zvipatara zvedu hazvina kumira mushe. Ndokukumbirai kune ava kuda kupfeka magloves, haiwa izvi hazvina
miramushi kana uchipfeka magloves ukabata chino chinja magloves acho nekuti chirwere ichi chinozozadzwa nemagloves ako. Kune vauda kupfeka mamask zvakakosha kuti munyatsonzwisisa kuti mamask anopfekwa sei. Ndatenda. There you are, Marvellous. Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Dr. Gumbo vachipa yambiro yekuti munhu unofanira kuita sei panguva ino, sekutaura kwataita zvizhinji zviri kukurudzirwa navana chiremba zvakadai sekuti musaende pane vanhu vakawanda, uyezve kana kosorera uchidai oso wakavharidza pauri kukoserera, uyezve kana uchihotsira zvakare wakadaro uchishandisa gokora kuitira kuti chirwere ichi chisatapurirawo vamwe. Tinotenda Gibbs. Kunjalo ke zurukandaba nxa lifuna ukuthi lisixhume khona manje ngenani kuhlelo sixoxeni sizwe ukuthi liyangaphi ngodaba lwenu noludaba lolu ole coronavirus COVID-19. Siyabona ukuthi kulabantu abanengi abasithumezela imlayezelo khonapha. Silobaba uBishop okhuluma ngesishona, limuzwe ukuthi uthini khonapha ubaba uBishop. Mascat vashamariri vestudio 7 mukatarisa video yandakutumira iyo ndiri kushamisika neni. Kana ndakatarisa ndiri kuona mapurisa ese ari apa, hapana kana umwe chete ane respirator yekuzvidzivirira kuCovid-19, asi vari kutaura kuti vari kurwisana nevanhu vari kutengesa miriwo, madomasi, vari kutozviriritira vachitsvaga kudya. Ivo havana kana chimwe chete chavari kuratidza kuti vari kurwisana necoronavirus. Vanhu vari kutoratidza kuti navo vari exposed kucoronavirus, zvokuti mukana wekuti vashambadzire kana kuti vaparadzire coronavirus wakakurisa kumapurisa ari muZimbabwe. Instead yokuti vabatsiridze vanhu vari kutopa maproblems akakurisisa maonero andiri kuzviita, because vari kuti vari kuparadza zvinhu zviri kutengeswa nevanhu vari kutotambura. So ndoona sekuti vari kuleka knowledge, havana kunyatsodzidziswa zvakakwana nezvecoronavirus kuti chinhu chinotreatwa sei uye chinofanira kubatwa sei. Ose zvavo masecurity officers vari kutoda dzidziso yakatokura. So ndiri kuona sekuti instead yokuti vabatsire ruzhinji rweZimbabwe vari kutoshungurudza vanhu instead. So panoda kuti pakasike kuongororwa ipapo kuburikidza naMinister of Security neveMinister of Health ngavapindire munyaya iyoyi, vakasike kubatsira ruzhinji vagokasikawo futi kubatsira nawo mapurisa acho vasati vasvika panjodzi kana kuti kusvitsa veruzhinji munjodzi. There you are, Marvellous. You can hear him very clearly, right? Yeah, our listener there was just actually talking about the issue. We were talking about the issue of the police. He says he watched a video where the police were manhandling some people without any protective clothing whatsoever. There are no masks, or they didn't have gloves. So he's just saying there needs to be an awareness program that is launched by the government to educate even the police force itself on how to handle people. And then he was also complaining about what he saw happening in Mutare, where some vendors were confiscated by the police and then later on burnt or destroyed. So he was saying this kind of action is not welcome at this point in time when a lot of people are going through very hard times. So his biggest concern was really how the police in future should also be protected so that they protect themselves and also protect the public. Yes, Marvellous. We also have Love Nyahuye. Love Nyahuye has got a message for Zimbabweans. Listen to the message. Ayilapho sibhekanela konje izindlala abantu ukuhlala ndawonye abantu bezama ukuvika ukuthi bengavuthani ngomkhuhlane akumile into eziningi khona manje besibeka umntwana emncwabeni sibeka abantu behlukene abanye bele ethuneni kuhamba abantu abambalwa sizama ukuthi singavuthani abanye basala nje phandle komuzi behleli.
azithumbanyana nje ezincanyana nga-2 nga-1. So ibunzima esibhekane labo sikubone ukuthi sithi kuba lobunzima endabeni zethu lapho esikhona mpela. Sazi ukuthi into le yona ayikafiki kithi, but ngokwesaba langokutshelwa ukuthi singabuthani yikho okusithwalisa nzima mpela. Kunje noma izimfa, abantu sebehamba besesaba ezimfeni, esibhedlela noma usugula abantu bayesaba lokuya esibhedlela ukuthi mhlawumbe ngihambe esibhedlela ngibuye sengithwele umkhuhlane. Abantu sesiphila nzima, sikhangelane lokuphila nzima mpela okukhulu kakhulu. Nezinhlelo zethu, amaklabhu esiwayenzayo lokuzama ukuthuthukisa indawo zethu sokumile konke. Abantu sisaba ukuyakuthana sisebenza, kona manje sile-breach yakade sizama ukuthi silenze la sokumile ngendaba yokuthi sesisaba ukuthi siye khona ngendaba yomkhuhlane nalo. So asazi kwesiphelela sitheni, kwesiphelela sizwile lokho. Kumbe kuzaphela, kumbe kuzabuya kusithathe, asazi. uNkulunkulu kafaki umusa isandla sakhe. Yeah, so that is Love More. Love More is saying that, you know, they were actually burying an infant, or let me say a child, you know, in Plumtree. And what he observed is that people were not going, were not even rubbing shoulders. They were sort of like somebody would stand a certain distance. And there you have a kid having the body being lowered into the grave. And people just scattered. He says it was not a normal kind of situation. To him, it was really something that was very painful, because when marriage rites are conducted, there are certain ways in which they do some of these things. But he says, no, it was very extraordinary to see people doing that kind of a thing. And so he's saying, you know, there's need to call for, or maybe seek divine intervention, because the situation is really, really bad. Over to you, apo tanga tiri kunzwa vamwe vanga vari kutaura ivo vari kuPlumtree vachitaura kuti vanga vaenda kwanga kuri kuviga parufu rwanga ruri kuvigwa mwana wechidiki, asi vataura ivo kuti parufu apa vanhu vanga vakaita iyo social distancing iri kutaurwa. Saka vari kuti mukoma ava zvavabata nekuti kwavari havana kuzvijaira. Asi tiri panyaya iyoyo muNew York imo muno muAmerica ndo mune macases akawanda eCoronavirus. Pari zvino vane 83,948 confirmed cases. Vakwanisa kunge vachirwara vachizopona i6,142 uyezve 1,941 vanhu vashaya kubva kuchirwere icho cheCoronavirus. Ndandiri kubva kutaura nevamwewo vari kuNew York, zvizvarwa zveZimbabwe, vachiti chirwere ichi chiri kutyisa nyanya nekuti tine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muguta reNew York. Uyezve ndiri kunzwa kuti pane vamwe vekuZimbabwe vari kunzi vashaya, asi tichange tiri kuzokupai nyaya iyoyi munguva inotevera taanzwa kubva kune mhuri dzavo. Asi vari kutaura kuti ichokwadi kune vamwewo vari kuZimbabwe, vanobva kuZimbabwe vabatwa nechirwere ichi muNew York vakawanikwa vachishaya. Asi ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano tichikupakurirai munguva inotevera kana tichinge tataura nemhuri dzevafi. Gibbs. Yeah, kunjalo Marvellous. We are getting some audio from people. So many people are sending so many messages. And one of them is Ngangezwe. Let's hear what Ngangezwe is saying. So when I'm Studio 7, uhlupho esibhekane lalo yilo lolu nje ukuthi sekuvela lokhu lalokhu, abantu sebebulawa iradiation ngenxa ye-G5 network le bathi iyiyo ekhoza zonke lezi zinto. Asakwazi, sixakekile ezindlini, sesile-stress, ama-depression, asisakwazi ukuthi senzeni. But lo sizo loluvela kuChina kuyabe kule radiation into zakhona, asisakwazi really depression yodwa nje. Ngiyabonga msakazi. So here is the thing, you know, there are so many theories going out there, and one of them is on this G5 radiation. 5G, yeah. 5G radiation. Yes. So people are really saying, you know, maybe this is the reason why they are sick. And some have been claiming that, you know, maybe some of these packages from China, they've got radiation too. But this has been failed by scientists. They're saying, no, that's not the case. So these things work on their own. And
So some people are even afraid of using their mobile phones. They're saying, that is true. This thing can be contracted through that way. But, I was talking to two scientists. They were saying, no, that cannot be the case. If that is the case, which means this should have occurred long back. And there's a video circulating right now of a person filming a tree, which on one side is the bark is dry, On the other side is very green, and the dry side is near a lamppost, where they are saying, okay, the radiation is coming from that lamppost. So now, when you look at all those kind of theories, people don't even know what to do. Like this lady is saying, people are now stressed. They don't know what to do. Use their phones, no. Go outside, no. Eat this and that from China, no. So they're not sure of what So, but scientists are saying, no, don't take some of those things seriously, because when you look at some of this G something, whatever, it has nothing to do with this COVID-19. Yeah. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa vazhinji vari kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyoyi yeCovid-19. Vamwe vari kutaurawo kuti pane zvimwe zvakadai seradiation nezvimwewo, asi isusu tinoti kune vanhu uyezve ndo zviri kukurudzirwa nehurumende kuti zvimwe zvinobuda pamaWhatsApp nepadande mutande zvimwe hazvisi zvokutevedzera. Tevedzerai zvamuri kutaurwa navana chiremba uyezve zviri kutaurwa nehurumende. Vana chiremba vazhinji vari kutaura nyaya iyoyi yekungoti musafambe vanhu ngavagare pamba. Asi ndaona zvakare pane vari kutumira mameseji nemapicture panapa vachitaridza ivo mapicture avari kutora mumasupermarkets makatoiswa sticker yakanzi no sales of alcohol, no sales of beer. Saka vanhu vakawanda vari kutsamwa vachiti ko beer nezvekunwa izvi zvinei nechekuita nedambudziko irori reCoronavirus. Saka ndo zvimwe zviri kuitikawo uyezve vamwe vari kutaurawo maonero avo. Gibbs. Yes, Marvellous. We've got Mbuso who is just sending us a message right now, and Mbuso is in the Midlands province. Let's hear what Mbuso is saying. So it's Mbuso Chuma. So what Mbuso said was, I don't want to say a lot here, because this virus is actually causing a lot of havoc. So what he literally said, he's a guy that we talked to last week, and he was saying during the time of the influenza, he was there and he saw it. Yes. And during those other previous droughts, he was there and he saw those droughts. So now he's even witnessing this kind of pandemic. And he says people are really scared and scared for their lives, because this thing can really give somebody a kick. So aiwa kunavo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kukuridzirai maaudio atiri kuwana paWhatsApp yedu, uyezve tinotenda vese vari kutumira maaudio iwayo muchitaura kwamuri uyezve kuti kwakamira sei. Gibbs, we also heard, from our previous people that we've been speaking to in China and Italy. They were saying that, especially in Wuhan, where this coronavirus, the epicenter was a while back, and it's now in New York. They were saying that at the moment, there are no new cases coming up. So they now are able to walk around in town, but the town itself has not yet been declared open. So it's interesting that we have been working from home for a little while now, and it's almost becoming like the new normal. So I think this coronavirus epidemic is going to change a lot of things as we move forward. Not just the health situation or social situation, but it's going to change a whole lot of things worldwide. I'm not sure, Gibbs, if we've got our guest, because there's a lady, Lucindongwe Chikowere, who had said she wanted to join. If she is now lined up, we will not yet. take her. Not yet. She hasn't appeared, but we've got an audio from Sakokwana in the Midlands province. Today we are very lucky. We are getting a lot of audios from the Midlands province. So let's hear what Sakokwana said. Yeah, I think his audio is not too clear. So we'll get hold of some other people that are here, Marvellous. And we know that some of them are always saying a lot of things. And now we've got Peggy
Bheki Nkululeko. Let's hear what Bheki Nkululeko said. Njani emsakazweni westudio 7 ibizo lami ngubheki Nkululeko Ndlovu ngisathathu unzima esibhekane labo sisezindlini ikakhulu ngokudla ngakhangela iningi labantu abalampuphu ezindlini abalakudla ngoba eZimbabwe sisebenza ukuthi khona kokuseleyo namhlanje kuhle kube kodla ukudla kusasa futhi uvuke sele uthengisa inkompetence okwamanje asazi ukubona ukuthi afika li-21 days abantu bazaphila njani esizindlini okunye njalo kushuka kungimangalise kakhulu ukubona kathi njengoba sihleli ku-lockdown le mina ngowami umbono benziphi mhlawumbe ku-lockdown nxa sihleli i-government izabe irola ama-programs anjengokuthi abantu bakwenziwa ama-screening batheste besezindlini kusenzela ukuthi kukhitshwe abantu ababele umkhuhlane phakathi kwabantu kodwa ngibona sihleli nje akulanto siyenzayo so ngingazi ukubona imizamo yalo uhulumende iqondile na mhlawumbe sathi sibuya futhi sesivulelwa sivele sibuye sihlangane futhi sinjalo silala abantu ababevele abantu bagula ngoba kunje asikwazi ukuthi bagula wakhona mbeka wakho ikakhulu kobulawayo anginathemba lokubana kungathiwa idolobha engabulawayo ngasolala umuntu ogula i-COVID ngabantu ababuye bevela phandle kwamazwe njengabo South Africa abaningi babe siza kule indawo engapha kuwodudu kodwa asazi njalo mhlawumbe engxenye khona besazorola ama-programs okuthi kutestela besihlala khona. So now this gentleman is saying he's surprised that in a big city like Bulawayo, not even a single case of coronavirus has actually been recorded. He says, you know, the concept of staying at home is very noble, but it's not being enforced in a proper way. So he says, you know, people can stay indoors, but they've got problems. So he says those problems won't make sure that people stay at home. So guys, Uganda but it's very marvelous. Kunjalo. Aiwa Gibbs chimboona kuti ungawane eshona iri pama-audio iwayo nokuti ndozoti vazhinji vari kunyora panapa kuti sisi tatumira ma-audio tinzwe kuti vari kuti chii kumativi mana pasi rose nekuti sekunzwa kwamuri kuitapo tanzwa mukoma vamwe vari kutaura vari kubulawayo vachitaura ivo kuti nyaya iyi yekuti vanhu vagare kumba inyaya yakanaka asi cheruviri kana pasina zvinozoitika here zvinofambika here ndo mubvunzo wavanga vari kubvunzawo ipo panapa. Saka ndo zvimwe zviri kuitika ipo pano uyezve tinotenda vese vari pachirongwa chedu pari zvino tiri kukunzwai zvechokwadi maaudio tumirai rambai muchitumira muchitiudza kuti muri kupi uyezve kuti kwakamira sei kwamuri ikoko tichange tiri kukupai link yekuti mukwanise kuwana muchitumira maaudio. Gibbs. Yes, siyakuzwa kakhulu khonapho ke Marvellous ukuthi ke i-audio yethu kathi ngazani sibhamba mbijana uyasizwa khona ngapho lapho khona Marvellous. Okay, siyakuzwa lathi khonapha. Sinodokotela uGumbo lapha singazi ukuthi yena uyasizwa kumbe hatshi. Kodwa sibona ngazani inxa i-audio yakhe kayihambe kuhle, xa ihambe kuhle uzazama futhi ukuthi simzame sizwe ukuthi uyasizwa kumbe hatshi. Dokotela Gumbo uyasizwa mama? Ngiyalizwa. Sabona mama kunjani? Ngiyaphila linjani lena? Siyaphila kakhulu. Akusitshele-ke ukuthi kuhamba njani khona ngapho ngohlelo lokuvalela abantu ezindlini. Angazi kukhanya lolu hlelo abantu abobelokhu bengazwisisi umkhuhlane. Abantu babona kuqakathekile ukuthi begijimise amabhizinisi abo ensuku zonke bengazwisisi ukuthi lo mkhuhlane isiqoqela sawo awumanga for ilizwe elinjengalethu elizidubekelayo vele lehlule ukulapha yona ikholera ngokwayo. Lokhu kuzaba phezu kwamandla ethu. Yikho thina odokotela bensilixwayisa ukuthi ngcono sigijimiseni indaba ye-prevention ngoba i-cure asingeke senelisa. So Marvellous ungambuza khona apha ufisa ukumbuza khona. Dr. tinoona kuti chirongwa che-COVID-19 lockdown chatanga munyika chiri kutambirwa sei neveruzhinji kwamuri ikoko? Zvakasiyana, vamwe vanhu vari kufunga kuti hazvimbovetseri nekuti ivo vanenge vachida kunotenga chikafu ufu, so kune ma-mixed reactions. And then zvimwe zvinokonzereswa nekuti vamwe vanhu havasonyatsonzwisisa kuti chirwere ichi hachina kufanana nedzimwe mamwe ma-diseases. Chirwere ichi unorwara ipapo, and if not well controlled or nothing much is done, death is something that is real. As you are seeing what you're experiencing ikoko ku the USA right now, how fierce South Africa woke up today.
they are now rolling out tests. They're getting very serious with it because they know that the mortality is very high. Mm-hmm. Also, maybe there are so many myths that people are pushing on social media, but what should people do now that they're in this lockdown? How do they prevent themselves from contracting this COVID-19? There are call numbers that have been put for Zimbabwe. I know another toll-free number is 2019. Once you suspect you're symptomatic or anything, first call those numbers. Do not just drive to Wilkins if you're in Harare, or drive to Tongrove. Please first call so that you can be given relevant and appropriate information depending on what you are presenting. So, Dr. Kumbo, looking at the way some doctors in New York are struggling, and other doctors in Italy are struggling too. Some have even died. Are you not fearing that you guys, you may have serious problems without PPEs? The honest truth is, this is what it is. And at the end of the day, when you face the reality, being a person in Zimbabwe, it's more bleak for me to be talking about the problems out there. That's why for us, we're going full throttle, trying to advise our people to stay at home, to wash their hands, because we honestly know that if it's to hit us, we'll die like flies sprayed by doom. And kanya kuyethusa kakhulu khonokho dokotela ukuthi lani lingabanjwa umkhuhlane lo pho-ke lizivikela ngani njengoba siyabona ukuthi ama-mask ngana wakho lokunye kufuna amaglovisi lokunye okutshiyeneyo? Kuyatholakala okunye kulokho kusabuya njengoba abantu bayadonate, okunye uhulumende ukhanya uyenelisa ukusipha. So into esiyenzayo ukuthi laba kuyasebenza laba inani lalaba abenelisa ukuthi lokho kuyabe kukhona lelo langa, ngoba uqhakathekile lathi kufanele sizivikele, silemuli zethu eziyabe zifuna ukuthi lathi siphenduke ngekhaya. So yinto ekhona. So-ke nxa sikhangela-ke sibona amadolobho anjengobulawayo, abanye abantu bathi kathi dokotela indaba kungala even ikhesi eyodwa ngoba lidolobho elikhulu. So-ke emadolobheni anjalo kujalo kumemetheka imikhuhlane enje, njalo kukhanya ngazani engxenye kulabanye abantu abafayo kodwa bengakwaziyo ukuthi babulawa kuyini. So akunjalo? Lokho kusuka kube nzima ngoba lolo luhlelo lukahulumende lamakansila achiyeneyo. Mina lami into ekade ngiyixwayisa njengoba lisazonke zulu ukuthi singagijimisi indaba yama-statistika, singagijimisi ukwazi ngoba siyazezethi lathi kithi kulodubo kade lukhona. Kwesinye isikhathi izinto zingabe zenzakala but ukuthi ugcine kusazakala kuba nzima. Kuvele thina amaZimbabweni ukudala kwethu kukhanya yinto yethu yokungakhiphi izinto lula. So okuqakathekile ekhathesi ukuthi abantu bengavami ngama-statistika. Zama ukuthi wena ungabi yi-statistika ngoba khathesi ngiyakwazi liyabe le-expecta ukuthi sibe ku-certain number, but eqinisweni alright singavuka sile 500 kusasa sile 1000, then what? Ngoba okunye phela kufanele sikhangele ukuthi thina sizilungiselele okungakanani njengelizwe. Kukhanya ngazani-ke uquntekile udokotela khonapha singazi ukuthi ubambe ngaphi, but all what you are saying is that people should not care about statistics. What they should look for definitely is that the disease kills. So people should not look for things here and there. So iko kade khulunywa-ke ngudokotela khonapha uMarvellous. Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Dr. Gumbo vachitaura ivo kuti vanhu havafaniri kunyanyotarisa kuti vanhu vangane vashaya nezvimwe zvakadaro, asi kukudza kugara kumba vasingabude vasingaende pane vanhu vakawanda uyezve vachingozvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Doctor, now that you're back, mungati tsananguriro kuti zvii zvingaitwe nevanhu pari zvino zvamungayambire kuti vazvidzivirire, nokuti tinoona sekutaura kwamaita vamwe vachiri kuenda kumabasa vachinotsvaga kuti voona kuti vangatenge chii kuzvitoro nekumwewo, uyezve tinoona kuti munyika pari zvino
hamuna zvikwanisiro fanike maPPE kana kuno kuAmerica hakunowo zvakare. Imi muri kuzvibatawo sei savana chiremba? Basically, Susu, what we are doing is we're working with what is there. We're taking one step at a time and embracing the day as it comes, because if we just take it upon ourselves, Kuti, we are going to ignore our country, it doesn't make sense. So we first our safety, we work with whatever we get and we try and ensure that we're safe. And then yes. Then lastly, maybe Doctor, in terms of social distancing, is it applicable to the Zimbabwean situation? Just 30 seconds. The thing is, it has to be applicable, because it's better to be alive than to be in that casket or coffin. That's the honest truth. It's no longer a matter of fact of trying to be happy. It's a matter of fact of trying to survive. It's all about survival. It's about surviving this pandemic that is killing globally. And people are saying they don't have food, so they have to go out and end up jostling for meal. So it's not workable for them. What should they do? That becomes a very challenging situation, because I'm equally in that situation, but I've come back to survival mode. I will work with the rations. I have told myself what is really necessary. I've come to ask that question, and I've noticed that some of the things I think are necessary are not really necessary, because my going around means I'm exposed. Even if I didn't have it, then I contracted. I know that there is no cure. Then what? Do I want to be the statistic? Do I want to be in that coffin? Those are the questions that people have to ask themselves. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Dr. Rudorashe Kumbo. We also thank all those people who actually sent us their audios and videos. We really appreciate that you always follow us here on Studio 7 Live Talk. And we wish to inform you that this is not a live show. It is pre-recorded, because I'm at home, Marvellous is at home, and the good doctor is also in Harare at her home. So we're all at home trying to run away from this disease. So signing off from Maryland in Washington, in America, this is Ugibbs Dube. Bye-bye. Aiwa, tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu. Sekunzwa kwamaita kubva kuna Dr. Gumbo, hanzi zviri nani kuti ufe nenzara uri mupenyu pane kuti uiti iwewo wakuenda unotenga hupfu wozowanikwa washaya waamukofini sekutaura kwavo. Saka vari kuti please vanhu, teererai zvavari kutaura ivo savana chiremba. Teererai hurumende, garai mudzimba dzenyu, muchengetedze upenyu, nekuti munhu mupenyu unogona kuzotsvaga chikafu, asi kana washaya chikafu chechi hauzochiwana zvakare. Mhuri dzinosara dzisina vabereki, mhuri dzinosara dzisina vana. Saka hanzi chengetedzai upenyu muri kumba. Ine ndini Marvellous Mhlanga Nyahuye, ndichitefenyura ndiri kumba kwangu kuWashington DC. Thank you so much, Doctor. Good night. Thank you. Bye. Good night. Thank you very much. Bye-bye.